using object, class object.
We need to add values.
written type.
Hmm? Hmm. ఎక్స్టెంట్స్ అనేది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు కాదు, అది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఊప్స్లో ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి కదా, అప్పుడు నేను చెప్తాను. ప్రెజెంట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే క్లాసులు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక క్లాస్కి ఇంకొక క్లాస్ని ఎలా కాల్ చేయాలి, ఇది అర్థం కావాలి. ఓకేనా? ఒక క్లాస్ని ఇంకో క్లాస్లో ఎలా కాల్ చేయాలి, ఇది మీకు అర్థమైతే నెక్స్ట్ అది యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్లో. నెక్స్ట్ మనకి ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, అవి వచ్చేసరికి టోటల్ 4 ఉంటాయి. There are 4 principles: encapsulation. Okay, next we have the inheritance, and next we have again we have polymorphism, and we have abstraction. Abstraction. So we can go ahead with the encapsulation. What is encapsulation? What is encapsulation? Encapsulation meaning it is the process of it is the process of it is the combination of it is the combination of variables and methods. Variables and method. It is the combination of variables and methods. Variables and methods as a single entity. As a single entity. As a single entity. Okay. The best example for encapsulation is mm, our Java classes. Our Java classes. All our Java classes are the best example for the encapsulation. All our Java classes are the best example for the encapsulation. 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 Okay. Now, so what is the purpose of why we are going with the encapsulation? Basically, where it will provide the security. It will provide security. It will provide security. Security for the security. It will provide security. How it can provide the security, I will show you. For example, this is the syntax for encapsulation class. Now here I am taking um, public class, and I am taking some class. The class name is some encapsulation or some demo class I am taking, and so here I will take some bank details. Customer. Customer. Okay, customer have the details like customer name. Next, I am mentioning like as the public. Customer name is some Raju. Next, customer bank name and bank balance. Customer account number, some number I am mentioning. This is the account number. And next, customer bank balance. Bank balance. Some 25,000. 25,000. Okay. Some 25,000.
25,000. Now, if I write the program like this, what happens generally? Any people can able to access. Outside people also, third party person also access my data. If third party people access my data, then no issue. When the issue will come, when third party person manipulate my data, then issue will come. Okay, they have the chances. We are giving the chance to the third party persons to, by giving the access specifier as the public, then anybody can access. Third party person also can access, and third party person also can manipulate the data. This is one drawback. If you write instance variables as the public, then third party person also can able to access. Disadvantage is, if you mention um, if you mention instance variables as instance variables as public instance variables as public instance variables as public then outside third party person also access the data access the data access the data and manipulate the data access the data and manipulate the data access the data and manipulate the data. So if the outside people access the data, there is no use of we are developing the project. And if there is no security for our project, right, there is no security for the our project, then how we can overcome that issue? So make sure whenever you are writing the instance variables, so make sure the instance variables in should be in private, should be in private should be in private. If I mention private, then third party people cannot access these variables. So this is the secure, right? This is the secure. If I mention as the public, then anybody can access, anybody can manipulate. So that is the reason I am mentioning as the private. If I mention the private also, there is one issue. If I mention private, if I mention private, there is one issue. If I mention private, there is one issue. There is one issue. What is the issue? There is one issue. What is the issue? Issue is we cannot reuse these variables out of the class. The issue is we cannot we cannot we cannot reuse instance variables out of the class, out of the class. Are you guys clear with my words? I want code reusability. I want code reusability. If I mention private, I cannot reuse. Are you guys clear with my words? Then how we can overcome this problem? How we can overcome this problem? The same variables I can reuse out of the class also. But if I mention private, we can use within the same class only. So that is the reason JDK team, JDK team, they provided to us, JDK team provided to us, JDK team provided to us two methods, two predefined methods, two methods. Those are like the methods are two methods are like are one is the one is the setter method, and the second one is the getter method. Second one is the getter method, set uh, setter method and getter method. What is the purpose of setter method? The purpose of setter method, which is used to set the value to the variable, set the value to the variable. And what is the purpose of getter method? Getter method, which is used to get the value from the variable, value from the variable.
Okay, what is the syntax? Very thing important thing is syntax. So with the help of getters and setters methods, we can achieve the code reusability. We can achieve the code reusability. The purpose of getters and setters methods, we can achieve, we can achieve, we can achieve the code reusability. Code reusability. We can achieve the code reusability. We can achieve the code reusability. We can achieve the code reusability. So that I will show you uh, how the syntax should be the getters methods and setters method. Normally, I will take one file. I will go to any the file which I go with. Okay, so here I am creating one Java file which I mentioned the Java file, and the Java file is I mentioned some name like some Radha dot Java. Okay, public class name is some Radha, and from here to here this is the scope of the class. Okay, scope of the class Radha has the property that is the string name. So recommended to write instance variables as the private, and Radha will take Radha name, or you can take balance, double bank balance, double bank balance, balance, bank balance, bank balance. Okay, double bank balance. If I use public, then outside people also can manipulate the data. Okay, so how we can resolve this issue? That the issue you can resolve by using getters and setters methods. Getters and setters, getters and setters methods. So every variable have every variable, every instance variable, every instance variable have two every instance variable have one getter method, one setter method, and one getter method, one setter method, and one getter method, one setter method, and one getter method. Now you can come here, and this is the one instance variable. This is called instance variable. This is called instance variable. Now this is the one instance variable. This instance variable have the setter method. Setter method, what is the purpose of setter method? Setter method to set the value, to set the value to the variable, to set the value to the variable. And next we have the getter method to get the value from the variable. Now we can go ahead with the setter method. Setter, what is the syntax for the setter method? What are the rules while writing the method we have to follow? What are the rules? Rule number one, return type. So here setter method purpose is only it has to set the value. So here I am not assign the value. The purpose of setter method is only assign the value. Only assign the value. So if it is assign the value, you can take the return type as void. We can take the return type as the void. Okay, void. Next, set is the keyword. Okay, for setter methods, set is the keyword. Set is the keyword. Set is the keyword and get is the keyword. Set is the predefined keyword. Set is the predefined keyword. Predefined keyword. Set is the predefined keyword. And get is also, it is also predefined keyword. It is also, both are predefined keyword only. Predefined keyword. Predefined predefined keyword. Are you guys clear with my statements?
Set is the predefined keyword, get is also predefined keyword. Whenever you are writing the method names, return type, okay, very good. Next one is the method name. Whenever you are writing the get setter method, first you should use the set keyword. Set keyword is I used, okay, fine, very good. Next, so you guys remember naming conventions for the methods, right? So whenever you are writing the method names, what are the rules we need to follow? First, if the method name contain number of words, then first word should be the lower case. From second one onwards, first character should be in the uppercase. Now you can come here. This is the bank balance. For this variable, I am writing the method. So first, this is the lower case, and the second word onwards, uppercase, bank balance. Can I write like this? Yes, you can write like this. This is the method name, and from here to here, this is the scope of the class. This is the scope of the class, and here I'm taking the parameter. The parameter is some double a, and here I'm assigning the value with the current class. This is dot bank balance equal to a. This is clear, or anyone have any doubt? Very important. Very important. అర్థమైందా అర్థం కాలేదు ఇది? అర్థమైందా అర్థం కాలేదు ఇది? ఆ? ఇది మనం ఎలా రాసామంటే మన ప్రీవియస్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏమేమి టాపిక్స్? ఒకటి మెథడ్ రాసేటప్పుడు మెథడ్ రూల్స్, ఇంకోటి మెథడ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మనం రూల్స్ నేర్చుకున్నాం, అవునా? ఇప్పుడు మెథడ్కి నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ వర్డ్ షుడ్ బి ద లోయర్ కేస్. ఫ్రమ్ సెకండ్ వర్డ్ ఆన్వర్డ్స్ ఎవ్రీ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ షుడ్ బి ఇన్ ద అప్పర్ కేస్, అవునా? సేమ్ అయ్యే రూల్స్ నేను ఇక్కడ రాసాను. ఫస్ట్ రిటర్న్ టైప్ తీసుకున్నాను. రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ అయితే తీసుకున్నానంటే ఇదేం రిటర్న్ చేయదు, ఓన్లీ వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది, అందుకని నేను వాయిడ్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సెట్ అనేది ప్రీడిఫైన్ కీవర్డ్. ప్రీడిఫైన్ కీవర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు అవే వాడాలి, ఓకేనా? ఓన్లీ ఎక్కడైనా సరే ప్రీడిఫైన్ కీవర్డ్స్ అనేవి లోయర్ కేసే ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఈ మెథడ్ దేనికి రాస్తున్నావు? ఈ వేరియబుల్కి రాస్తున్నావు. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనే వేరియబుల్కి రాస్తున్నావు. ఈ వేరియబుల్కి రాస్తున్నావు, ఓకే. మెథడ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ రాయాల్సినప్పుడు నువ్వు మెథడ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఈ నేమ్ ఎలా అయినా ఉండని, బట్ నువ్వు రాసేటప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈ కీవర్డ్ అనేది లోయర్ కేస్ అని ఉండాలి, సెకండ్ వర్డ్ అండ్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది అప్పర్ కేస్లో ఉండాలి. సేమ్ అలానే నేను రాశాను ఇక్కడ, ఓకేనా? ఇక్కడ నేను వాల్యూ అసైన్ చేయాలంటే ఏదో ఒక పారామీటర్ తీసుకోవాలి కదా, ఆ పారామీటర్ తీసుకున్నాను, ఆ పారామీటర్తో ఈ వాల్యూని అసైన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇంటర్నల్గా ఒక వాల్యూ మనం ఇచ్చినట్టు, అంటే పారామీటర్తో అసైన్ చేసాము, మళ్ళీ ఈ పారామీటర్కి మనం ఎండ్లో మనం వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాము. ఇది క్లియరా? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇది క్లియర్, రైట్? సో ఇప్పుడు దీనికి వాల్యూ సెట్ చేసాం, ఓకే. ప్రతి వేరియబుల్ కూడా రెండు మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి సెటర్ మెథడ్, రెండోది గెటర్ మెథడ్. సెటర్ మెథడ్ ఇది సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్ మీరు చూడకుండా రాయాలి, ఓకేనా? నార్మల్గా మీరు అర్థం చేసుకుంటా మెథడ్స్ రాయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి getter method which is used to get the value from the variable. This is also method, right? Whenever you are writing the method, what are the rules we need to follow? First rule is return type. This method, getter method, is returning the value. The data type is the double. Okay. Next one is the get keyword. Next, whatever you followed the naming conventions, the same naming conventions you can follow here also. Bank balance, and from here to here, this is the scope of the scope. And if the method has the return type, then the method has to return the same value. The method has to return the same value, or return double meaning here what we have the double. This is the bank balance, this dot bank balance, this dot bank balance, this dot bank. This is clear or not? Very important. ఇది అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా?
సో ప్రతి వేరియబుల్ కూడా ఇప్పుడు మనము దీన్ని అవుట్ సైడ్ పీపుల్ యాక్సెస్ చేయలేడు. కానీ మన ప్రోగ్రాంలో మళ్ళీ ఇంకో చోట వాడాలి అంటే JDK team, they provided to us, there are two methods. One is the setter method, second one is the getter method. How we can write the syntax for the setters and getters method? Get is the keyword and set is the keyword. And whenever you are writing the naming conventions for the getter method, get keyword, and this is the camel case, all first word in lower case, and second word uppercase, second word first character uppercase, and second word onwards every word first character should be in uppercase. Okay, this is clear. The methods is clear. I written the two methods. Now the next concept is, these are which methods? These are like getters and setters are the which methods? Hmm? These are hmm. These are which methods? These are user defined methods, right? These are user defined methods. So if I run this program, should I get any result? No, I didn't get any result. I didn't get any result. Then we need to create the main method. Inside the main method only you can call the methods like a public static void void main and string aux from here to here. This is the scope of the class, and here I am creating the object for Radha. Radha Radha R equal to new Radha. సో నార్మల్గా ఈ నేమ్ కూడా కొద్దిగా రిలవెంట్ ఉండే విధంగా పెడతాం. ఇప్పుడు రాధా కదా, సో మనం రాధా పెడితేనే ఓకే. ఇక్కడ రాధా ప్లేస్ మళ్ళీ రాము పెట్టాం అనుకో, అదేమైతుంది, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా. ఈ పేర్లు అనేవి రిలవెంట్గా ఉండాలి, ఆ క్లాస్కి రిలవెంట్గా ఉండాలి. సో అందుకని చెప్పేసి రిలవెంట్గా ఏం పెడతాము మనం, రాధాకి రాధా అని పెడతాం. ఎందుకంటే ఇందులో ఆ రాధా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, దాని యొక్క డేటా టైప్ రాధా, పేర్లు అనేవి రిలవెంట్గా పెడతాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రాధా డాట్ there are two methods, right? One is the setter method and the second one is the getter method. Setter method, which is used to set the value bank balance equal to, I am mentioning some 50,000. Okay, 50,000. I assign the value. Now I need to print the value. If I want to print the value, then get dot bank balance. Okay. This is the method. We can call the method. Yeah. Here you can mention inside, you can mention 50,000. This is also method. And if you want to print the value, then you should take the SOP statement. So that is the reason this I am mentioning in the SOP statement. System.out.println, system.out.println, and inside I am mentioning as Radha dot get bank balance. Okay, now I am saving this one, and I will go to the file cmd java c radha dot java. File has successfully compiled java, and next one is radha 50,000. Are you guys clear with my words? So you can do the same thing, the program by using notepad, and then you can do the program, and then you can share in the group. Okay, that is your assignment. Okay, so online people, please share your names in the chat box.
చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎయిమ్లో కూడా స్వింగ్ మోడల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మీకు ఆ స్వింగ్ మోడల్స్ రావాలి అంటే మీకు ఇది అర్థం కావాలి. మీకు ఈ కేటర్ సెటర్స్ మెథడ్ అర్థం కావాలంటే మెథడ్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. మెథడ్స్ అర్థం కావాలి, ఆ బేసిక్స్ అన్నీ అర్థం అవుతాయి. ఒక్కొక్కటి గ్రాడ్యువల్గా అర్థం అవుతాయి. జావా అర్థమైతే మీరు ఏమ్లో బ్యాక్ అండ్ ఈజీగా ఆడుకోవచ్చు, లేదంటే అది మిమ్మల్ని ఆడుకుంటుంది. అందుకని మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి.